تكلم وقال كده. The objective of that forum is to prepare the reports of counties. We want to prepare ourselves for the government forum. This is the objective of the commission will give the report, will provide the report, security report, and then economics, and also the insecurity in the area. That is, they have already arrived, except only one. One of the Nasser have not come, but the executive director is around to present him. So the area is calm. We are doing well. Situation is normal, except the rising of Nile River. There is a lot of water in the area. Yes. Right, and that was the governor of Upper Nile State there saying the county commissioners have arrived in Malakal for the second county commissioners forum. Now, the 3-day forum is set to begin today, Monday, September 1st, in Malakal, the state capital. Governor James Kwong told our radio that the forum will focus on gathering comprehensive reports from all counties, including updates on security and service delivery. Now, these discussions will also help prepare for the upcoming Governors Forum. Governor Kong there also confirmed that all county commissioners are present except for the Nasser County Commissioner, who will be represented by the Executive Director of the county. ده بيجيبنا للوقت اللي فيه نرفع بعد من المكالمات وتحضيرات بتاع ولاية أعلى النيل لمنتدى بتاع المحافظين. اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك هناك للسلطات في الولاية على 11 أو 22 986 986 راديو. Good morning, Emmanuel. Joseph Akile. Yes, good morning. He's joining well. Welcome. I think that was a move from the governor. That as low, if the commissioners come together, the resolution will at least go on the ground and help the community. Avanal State is facing a lot of challenges. Issue of conflict, issues of political conflict. It have not stopped, revenge attack and all this. And it needs a commissioner's forum to be actually a concern that will address the challenges facing the communities in the state. And I don't know that. I think the journalist who was interviewing him would have asked him the question of Makwai that was in the early come up in report. Maybe is it true or not, and how they are going to deal with it. Because such immense attack when happen again, it will affect the security of the state and will make the state unstable. Recently, Emmanuel, government need to do more. State government need to be helped by the national government. National government need to be actually keen enough to make sure that when building the state and when building the national security, government have to actually see enough that how to deal with those skirmishes that are actually coming up. Otherwise, some states in South Sudan will never see peace. Afanal have suffered a lot without peace. And this is a high time that when they are sitting together, as they said, citizens, they need to actually make a good recommendation. And one recommendation I want them to talk about is the issue of judiciary. Recently, the government and judiciary systems, they have did the reshuffle, and they did the promotions of judges, high court judges, and also appeal court judges. And it seemed that the issue of Upper Nile was not really taken seriously, because I have seen that the way they have did the promotion and the way they have changed the judges, I think the judges who have taken to Upper Nile will not afford to go. The issue of tribalism have not stopped. And you take just somebody who is not a tribe man from that area, he has things of being killed. This is I'm urging the judiciary to look into this, because Afrinal needs a judge who is also a tribe from that area, so that the cases, and this is not also issue of Afrinal alone. It needs to be done in South Sudan. Emmanuel, we have the citizens work with almost 90% of illiteracy rate. Languages are not there, Arabic or English, Mafi. lakini inu tajib gazi بتتكلم بعربي برا ولا انجليزي المجتمع المحلي بتضرر اكثر شيء
لانه اصله اللغه قاعد ذاته ما بيقدر بيشتغل كويس لانه ده زول يعمل ترانسليشن وترانسليشن sometimes is not real. تلقى زول ثاني بيحكموا بحاجه انه كلام لغه بس او خلاه انه يقبل حاجه ما بتاعه وممكن ما يفهم نفسه ما قاعد. فانا بنطالب من ستيف جاستس انه مناطق زي دي لسه نحن ما قلنا انه زول ما ناس جنوب ما يمشي اي ما، لكن لسه انه تدي زول من المنطقه بيعرف اللغه ده في مال ده يقدر يشتغل كقاضي بلغه محلي وبعد هو بقدر ترانسليت في ورقه بتاعه يكتب كيف. لكن لما زول القلطان يتكلم كلام بتاعه بكاشمه بقدر يسمع قال القول حلو كشمسيرو لكن ترانسليشن ما صح. فده three the one thing that the Commissioners Forum of Afghanistan State they need to bring up. They command the judiciary that President Chief Justice that the recent promotion let them reverse it and bring judges that can actually work in Afghanistan, the son of the area. This is what I want to recommend. And reverse those who are from Barakatar, they don't remain in Barakatar. Thank you. All right, thank you. ده تعليق بيجي من دينج from واو هناك في نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه. نواصل ونرفع المكالمات على أرقامنا 11 و22 986 986. أريديو. ألو إيمانويل. نعم. صباح الخير، أنا كشوك مرة ثانية. صباح النور كشوك، تفضل. شكرا لك كثير. إيمانويل، أنا بدي شكرا لكل ولاء الاثنين، والد غرب استوائية ووالد بتاع على النيل. إيمانويل، خطاب بتاع والد بتاع غرب استوائية رجل بتاع سلام، لكن جاء في زمن جنوب السودان بتفكك، ولو كان مع التفكك دي وكان مع هدف كويس في غرب استوائية وذات زي فتية قرابة. أما موضوع بتاع على النيل المنتدى بتاع محفزين إيمانويل، على النيل في وضع حرج جدا. نتمنى المنتدى يخاطب قضايا الموجود في أرض الواقع ويضع بالمخرجات تفيد شعب على النيل وشعب بتاع الجنغلة هم طبعا الجيرانين مع على النيل سوا، لأن إذا كان في مشكلة في على النيل بعصر مع الجنغلة. إيمانويل حتى الآن في مشاكل بين IO وIG برضو الميليشيات المتعاطفة معهم كويس. ما في استقرار في جنغلة، ما في استقرار في على النيل. فنتمنى المؤتمر ده خليه يكون مؤتمر بناء ويشوف في مصلحة بتاع شعب جنوب كله. لكن إيمانويل ما بتبني بيت من تحت يلا دور ده تبي تقعد فوقه. مطر كان جا ما بيلك، حتى الشمس هذا كان جا برضه بتوقع الشمس. لازم البيت بيكون فوق عنده راس. مشكلة في جوبا هنا ما مشكلة في ولاء. إذا كان في روح تضامني، روح بتاع إخوة، روح بتاع جنوبيين في جوبا هنا، برضه جنوب السودان كلها بيكون في استقرار من الولايات أتى بومس. لكن في جوبا هنا سياسة براو وأنت في ولاية بسياسة ثانية، فهنا ما بيكون في توافق، ما بيكون في سلام في أرض الواقع هناك تحت هناك في مقاطعة ومحافظات. دايرين سلام في جوبا هنا، فالسياسة في جوبا مختلف من سياسة الماشي في أرض هناك. شكرا. شكرا. رسالتك برضو واصل انه يكون في ارض الواقع برضو تنفيذ بتاع النصائح اللي بيجي من المستمعين. اريديو. اريديو. نعم. من الجوسف أكيله صوت. صباح النور. جبل في COC. تفضل. يا شكرا جزيلا. في منتدى البضاعة والوالي بتاعت الغرب الاستوائية وعلى النيل ده منتدى جميلة جدا، لكن أنا بتفق مع كلام الخشب قالوا قبل شوية، زي ما في كلمة بقول التربية بيبدأ من البيت. السلام كان يبدأ من راسه وحتى بعدها ينتشر في أنحاء البلاد، لكن لو ما بدأ هنا حتى لو في واراد وفي شنو في معاملات ما بيكون في نجاح. لأنه إذا الخصوص بتاعت المشكلة لسه ما حلت راسه يا جماعة نكون واقعين، ما بكون في أي شيء. السلام يبدأ من هنا وحتى بعدها ينتشر في الولايات. شكرا جزيلا. شكرا لك. رسالتك واصل برضو. أريديو. Good morning. Yes, good morning. Yes, Joseph from Moniki. Welcome. Yeah, my brother let me appreciate the governor
for calling the governors forum. My contribution to the state government and the national government, they're supposed to put peace as a number one, because they always talk about disarmament, and I always call them to make a heart disarm people heart before they disarm their hand. That means you have to translate peace from the capital cities to the grassroots. The problem which exists there now, people fighting on the ethnic group, tribal matters, are because of the politicians who are always look smartly outside, but inside are not smart, because our politicians are always wearing smartly, but inside of their heart it is not colorful, smart. So number one, it is to disarm your heart, to be smart in your heart, make yourself intellectual, bring people together, and later on you can bring others to peace. But right now, when you get others as exit, even some in their parties, they love their parties more than their state or their government, and it is contributing for killing of people. And if you kill people, you have more time ahead. You could not end on the time that you are in today, because they don't say that I will end with this duration of leading. So what I want there, let our governors from the 10 state and 3 administrative areas stop fighting on their jurisdictions to begin with the liberation of the peace messages to their areas, to their grassroots. If people had that, there is a way that the national government will come down and disarm the unauthorized people. Also, they have to put the word of making lasting peace to the people of South Sudan. Lasting peace, you must bring all the opposition inside. You accept their grievances and come and serve as a South Sudanese, because problem now it is a power struggle. We always contributing for killing of innocent people, contributing for worsening economy, worsening health sector. Because now when you go to the hospital, could not get medicine, could not get medication, and the children are dying every day and elders, and there's no way to go outside, because the rich people now used to go outside, government officials, to treat themselves. But within here, citizens are dying for the hunger, for disease, unknown diseases, and unknown gunmen killing people there. But responsibility of the leadership is not being seen by their people. So what we say as a citizen, let us accept ourselves and let us be smart heart in heart, not outside. Thank you. All right, thank you. رسالة جاية من جوزيف برضو من مونيكي راديو. حلو راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. راديو. Hello. Yes. Hi, Mama Maria. Mama Maria, تفضلي. أنا يا ولدي مرة براجل قانون تبي من ما بحبة ولده إيال ده كل بتاعه بمحبة. لكن مرة براجل كان عنده مشاكل نص تربية عليه ومن فوق ده إيال ده كمان فوق. إيال أنا ده كلام ده كل بعد مني فوقنا. مثال فايل قال ندافع أبدا من البيت. ها؟ من البيت هنا لبارا هنا كله بروح نجيب. يعني ما في حاجة. يعني الناس هنا كبار ده كانوا عنده محبة ومن عنده ونس علوم جونس في محل واحد ما في جرجر كده ولا كده ما في حاجة ثانية بطالة بيكون فيه كراهية جاتو بيكون ما في لأنه ما ممكن ناس هناك قاعدين كويسين يلا يتكون تهدين ده يتكون عنده مشاكل كلام ده بس من فوق إننا التهدين ده ما عندنا مشكلة كل بس إن داير من فوق إننا ناس أبوت أنك اللي بعده
كل من عملوا محبة كل عملوا وحدة كل عملوا كلام على القصة أن كل بيكون ورثة أبوتنا لأنه جانا ما بيعلموا حاجات على أبوته ما عملوا يلو بعمل ولازم بعملوا حاجة أبعمله وبعملوا حاجة لكم عملوا يلو بعمل دي حاجة لنا دايرين من نفسنا كبرده كل من سيبوا بعدون عشان شنو بيكون تمام. شكرا. شكرا لك ماما ماريا، رسالتك وصل كمان. اي راديو مريا تاني واتصل علينا لسه على ارقام بتاعنا. عندنا حوالي 25 دقيقة لرأس الساعة، نواصل ونرفع المكالمات على ارقامنا وده بيجيبك في استديوهات اي راديو. هلو راديو. هلو راديو. هلو مرحبا. نعم معك فرانكو فريد. فرانكو اتفضل. بس هي رسالة بالنسبة للحاكم يشارك في الإلكشن بتاع البلاد عن النت ولا المجتمع المدني وكل دول والفعاليات العالمية عشان المنتهى بتاع المحافظين ده تصل لرؤية واضحة، لكن ما ممكن يكون مع المحافظين والمحافظين ما حيعملوا حاجة، لكن مشاركة يعني العالمين التعايش بين الناس ما قاعد كويس، الناس ما بيردوا مع بعض عشان الناس يرجعوا للعالمين الزمان كان بيشيل الناس الكل لابد يكون مشاركة كل الفعاليات حتى الناس يطلعوا مخرج كويس. وشكرا جزيلا. شكرا لك، رسالتك واصل فرانكو. اي راديو. مرحبا، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. نعم، منو معنا؟ معك المنزلون في جبل كر. نعم اتفضل. في اثنين حاجات لهتو مولانا ده هو الموضوع ده نتكلم فيه الوضع ده الموضوعين. طبعا حاجة ندير القاضي منترد انت يتحكم اللغة الولاية وما فوقه، يعني ما في زول الظالم، والقاضي يكون يفهم الكلمة الزول اللي بيكلم. ليه لو جبنا المترجم يجي يترجم الكلام ده القاضي ما بيكون الواقع الكلام بتاع المترجم. ليه المترجم بعد مراده بترجم الحاجة زي ما كان الزول ما قاله. ده واحد. نمرة اثنين، لو حكومة لو مشى قاعد القضية ده يمشي رجعوا من اللجان الشعبية أو اللجان الشعبية يمشي يتكلم في الحاجة ده وبعدين رجعوا للقاضي بيكون بيسهل عليه. ده منطرح جواي. يلا عندي شكوى تانية أو ده. دعوة الطوية بتاع السودان ده قبض حالي كله أو المباري في جبل وليا. ويدي أقوي واحد قبضوه ومسجون في السجن وقاعدين يقول ده يرفع الناس دي يجيبوه. الحل حاجة ده أنا بقدر كما قاعد نعرف ذاته. وأقول واحد قاعد في السجن ونازل قبضه بجوالوش وجابوا البارة قاعد يرفعه. alright معلش، ونتمنى إنه ما يحصل على حاجة الكعب ليم. راديو. هلو راديو. نمشي لفاصل ومنه هنجي نواصل، نرفع المكالمة ده قبل الفاصل. راديو. هلو. يس. واسير مانا أكيله. صباح النور. مدل ألف سلامة يا أخي. نعم دين كان تفو. نعم دين تفضل طوالي. والله يا أخي الاجتماع بالنداء ومحافظين الحاكم بتاع النيل ده حاجة خطوة جميل جدا. المحافظين ده ضمن الناس العايشين مع الشعب طوالي، ولا بد يعمل معه اجتماع عشان يشوف أفكار بتاعهم شنو كيف بيصير الولاية. لأن المحافظ ده زول إداري وده زول مجتمع المواطن طبعا، معناه بكون عنده معلومات كفاية جدا، بكون عنده مساهمة في استقرار الولاية. عشان كده الفكرة بتاع الحاكم ده كويس شديد. قبل الأسبوع الفات أسابيع الفات برضو الوالي بتاع البرغزال أول والي فكر في الاجتماع بتاع المحافظين ده، كان طلع بمخرجات جميل جدا. المشكلة الثانية أن مدى من اتجاه القضاء بعد ما بدل جهول كبير أن ينقضها كفاءة شديد
الترقية بتاعهم وبعدها الأقليات بتاعهم. لكن في حاجة فادة له القضاء كانوا معينين قبيلة معين بس وداري وديم على النيل. الكلام ده والله أنا بشوفه كده صعب شوية يا إيمانويل أكيل. نعم. لأن القضائية ده رأس اللحم المفروض يكون في تطعيم شوية كده زي ما جانا في هواسة كويس ده تشكيل توا 100%. لكن بتاع النيل ده لفت نظر شديد لأنه شغله كله من قبيلة واحد وقدام على النيل. كلام ده صعب وعلى النيل ما فيه سكار ده منطقة عمليات وكمان النازل ما معروف تحصل شنو هنا لأن ما من كله على النيل ده من قبائل المنطقة بتاع جنوب السودان لكن هو في قبيلة واحد بس. فأنا بترجع لرئيس جهة القضاء يعيد النظر يعمل تطعيم يجي واحد من استوية واحد من على النيل واحد من باركزار واحد من شمال باركزار واحد من جنوب واحد من شرق استوية ده بكون في سلام ذات. لكن لما تجيله كده بقبيلة واحد بس معناته ده بطفى النظر وبزيد المشاكل وما بكون عنده حماية لأن البنى التأتية في حالين ما في القضاء ده يمشي يسكنوا وين والمحكمة ذاته وين وكده ذاته ما شابه على النيل. فكده ساعدونا شوية ده طلب بتاع بس. شكرا شكرا لك دينك سانتو. ونمشي لفاصل ومنه هنجي نواصل. Albonane always at your service. For all wholesale traders, save more for your people. Wholesale food items available now. Sugar, rice, oil and more, including cars and beyond. Top quality, competitive prices. To place your order, WhatsApp 09123 03076 or 09123 06078 or visit us at Juba Airport Road. Albonane, always at your service. Don't miss out. Quantities are limited. نتاكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. وده الوقت اللي نمشي نسمع من ناشط بتاع منظمة مجتمع مدني اللي هو بينادي القادة انه هم يرجعوا للطاولة بتاعة الحوار لتحسين الأوضاع بتاع الجنوب السودان. يكاني قال كده: I would like to take this opportunity with respect in a constructive manner. On serious note, I would like to urge some leaders of South Sudan who are in the political arena and in the security and defense arena. Seems they are so happy, they are joyful, and they are celebrating and they are proud when they create a scenarios where the common citizen of South Sudan are paying a very expensive price with their lives. We are seriously condemning the use of military confrontation for resolving political differences among the warring parties in South Sudan. How much politically you are discontented, you better use dialogue. What is happening now in some parts of Upper Nile State as we speak now in Tonja as a military confrontation between the SSPDF and the SPLA-IO, and following what has happened in some parts of Equatoria like Western Equatoria and Central Equatoria, this is disturbing, and this is telling us very clear that we have a class of our political leaders whom we can describe them as a gun class in the security and defense institution and in the political institution that admire to see the suffering of our citizens.
admire their actions that make our citizens pay a very expensive price from time to time, being displaced, running upside down. My big question to the political class and to the gun class of South Sudan: why should you use our tribes as a factor for you to justify military confrontation over the control of political power in the country? It seems we have a group of politicians who have their own personal grievances, but they want to claim lives of innocent citizens to justify that they are political leaders and their military leaders. My appeal to you is the tears and the suffering of the common citizens will one day make you be held accountable. You may not see it now, you may not value it now, but it will impact the blood of the people that we are losing because of your discontented tribal political issues, because of your rivaling over power to gain legitimacy, to control resources. Because we have seen now, when you disagree, you kill the common citizens. When you agree, you loot the common citizens. What type of leaders are you in our political and security and defense arena? We are so disturbed. We are really urging you that take a responsibility of using dialogue as our approach for resolving your political differences. Why should our own brothers and sisters in Upper Nile been paying this cost of painful life all throughout since our independence until today, and even prior our independence? The region of Upper Nile, the state of Upper Nile, is not always in peace. Citizens keep on being displaced. There are citizens who are born in the war, and up to now they're growing in the war, and they're paying that painful price. I'm appealing to our leaders, please, all over the world, in the region, our neighbors, our own citizens are calling you to use political dialogue for resolving your differences. This moment is disturbing. This moment is not making us proud. This moment is making us feel sad. Seeing our own upcoming generation children being run into the bushes, and some were dying while they don't have their parents close to them. Some are crying and their parents are already in the bushes, and the parents does not know where their children are. Why all this painful price? Why all this painful act? Is it simply because you are rivaling over the control of political power in the country? Is it simply because you want to be leaders, or because you feel using violence is the culture you want to build in our society? Please, we are appealing to you with all due respect and honor that stop the military confrontation, cease the hostility, opt to use dialogue for resolving your political differences. ده كان هناك الناشد إدمون أكاني بيقدم رسالة بتاعه للقادة السياسيين والعسكريين في البلاد، وخاصة لتحسين الأوضاع في إقليم بتاع أعالي النيل. بجبنا لحوالي 13 دقيقة لرأس السادة، الوقت اللي فيه نواصل ونرفع المكالمات على أرقام بتاعنا. قدم الرسالة بتاعك على 11 أو 22 986 986. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. مرحبا بك مرة تانية iRadio. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning, Ding Ding. Thank you. Emmanuel, Edmond have actually devastated, like us, frustrated. This is very, very, very unfortunate for the country. You know, the leadership in Juba must actually think twice, because otherwise the country is failing. And I will not know what are we celebrating. Are you celebrating the failure, or you are celebrating the success? That is something that a national government have to think critically. We need to not massively bomb the areas, but we need also to see who are there in those areas. And that's why before I was, Emmanuel, connecting the issue of judiciary. You know, government, what is called government in the country, there is executives and the parliament and judiciary. These are the three major wing of government, followed by civil society, you know, then military. Now, when judiciary is not active, this is why the violation of the law is there. Now, where is judiciary in South Sudan? The major violations, political violation, corruption, they are not taken to court of the law.
I have never seen a politician, a minister being actually taken to court in South Sudan, being questioned, maybe killing the innocent people in his area, or a governor being actually taken, dragged to court after being dismissed. Maybe during his tenure, people have been killed. I've never seen this thing never happened in the country. Why? What is happening? Is it that citizens who are not taking politicians to the court, or it is judiciary who is handicapped, who is not doing his work? So this time, the parliament also is not active. Only executive is playing the game. Game of corruption, game of killing, game of all things are only played by executive. And that's why we are in mess, because one wing of the government is running the country, and the other wings are just sitting, watching. So as we call it, this is incomplete government. A complete government, it is where the executive is active with his provision, the parliament is there with the jurisdiction, and the judiciary with the jurisdiction, military with the jurisdiction, and civil society are also involved with the jurisdiction. You will see that the country is complete and the government is complete. But this government we are having here is incomplete because the other measures, the other wings of the government are not fully active. They are not fully involved in the system. The head is there and the leg are outside. They don't involve fully. There are these reservations where some other things executive interfere. You get executive interfering with the judiciary, they are interfering with the parliament, they are interfering with civil society, they are interfering with the military. And that's why the country is run by them. Now, my suggestion is that we need actually to act as a citizen. We need to actually look at it very carefully. And then another thing is that we are telling judiciary, like before I was complaining of the judges. Well, suppose that the country need to actually, citizens need to be, awareness need to be created. But you cannot create awareness when citizen doesn't know the law. Judges, when the judiciary, both the judges in all 79 counties of South Sudan, another county has a judge, a county judge. Even the other judges are there, it will help the country to make that there is a law. And those judges supposed to be the judges of that particular area, the son of that particular area who know the language, so that he can keep the law and make citizens know the law. That is the only solution, that at least we complete our government. Otherwise, we will keep crying and we will get no solution. Thank you. All right, thank you, Deng Ding. Radio. نعم، منو معنا؟ أرجع تاني واتصل علينا لسنواصل ونرفع بعض من المكالمات. راديو. هلو راديو. الو ايمانويل. نعم. كشوك تفضل. ايمانويل، انا بشكر ادمن يا كاني. الوضع ايمانويل وضع صعب شويه. فاذا كان كلام اسد من كان لو راجعته في الشيء بتاع الكلام اللي بيقوله للسياسيين والمجرمين كله كلام كثير، كلام كويس، لكن ادمن ما فضل بسمع كلام بتاعه، لان السياسيين هو كان زمان كان رفقاء، لكن ده كله جنوب، يعني جنوب بقى الدوله بقى ناس مخاصمين. ما بنظروا الكلام بيقول ادمن يا كاني، ادمن يا كاني بيقول لهم الشعب بتاعنا تعبان، الشعب ما عنده خدمات، الشعب بيموت في قاعده حيوانات، دكتور ليه نحن وقف طالما نهار 21 سنه والان على هذا الدوله بقى بايدينا، طالما زمان ده اشعارات اذا كنت في مساواه كنت في عداله، لا ده كنت بسمعه وتهد بعد جنوب طلع ما فضايا نرجع لحوار. فكلام الحوار كان ده شتيمه للسياسيين. ايمانويل اتمنى يا كان في كل مناسبه بتكلم عن الحوار. يا اخوه الجنوبيين، الحوار هو مفتاح اساسي، ما في شيء بيجي بسلاح، ونجي ده ما بيجي الهدف. انت عليك تشاكل بكره تمسك منطقه داك بشيل من بكره ما تلقى في هدف، لكن الهدف انه الان نحاول ركعتين نشوف الوضع المشي في الموضوع شنو. انت مشي شايف لا قامه شنو يا اخي، ما في مساواه، تعال في مساواه، في عداله، تعال في عداله. اكيد تكون في بلدنا، يكون في تنميه، يكون في ازدهار، يكون في حاجات كثير ما في جنوب السودان. في السودان مع دبي ما عنده فرق، كان عندنا بيضرب لنا ذهب، لكن الطمع والعداله ما كويس كسب اراء السياسيين. يا بقى بتقول على النيل ومع النيل تبير بالفات وقال على النيل ده منطقه بتاع بتقول ضربنار. يا اخي النيل ما ضربنار، على النيل ده الجنوبيين كنا دلوقتي 20 سنه ورفعوا سلاح حتى انه
ده الجنوب ده عندهم دور كبير فوقه لكل الجنوبيين. فنحن المشكله فاهمين مناطق مشكله في بحر غزال، نحن نسكت كل اصلها في جنوب السودان ونرجع لغه السلام، دايرين سلام تنفيذ اتفاقيه السلام هو حل الامثل. تكون هذا في السجن كله ولا تقعد في الطاوله في الجيوان هنا بدون هنا مثل اديس ابابا ولا خرطوم، نقعد في الجيوان هنا لانه الكلام ده كله بتنتهي. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لك. كشوك برضو بضيف صوت بتاعه في نفس الموضوع، حمية بتاعت الحوار راديو. Emmanuel, just Akile, good morning. Yes, good morning. Wow. Yes, welcome. My brother, this is a very burning issue. The one that the Emmanuel was talking about. Ita baarif ala indama ala amulu ala nil dagal governor ga amulu kalam beta Emmanuel kan man makin sawa. Yani jinubin lumen bugul gal al sabab nina sha wadi sirin sana da kanjin. Da kan nazu ji yekul badum wala kan siyasin yeshil bajad bitabelet u shab yego sak. Ya kan to walna do sana puz manil na mushin. Asha nina kunze ba do Allah tani. So what is supposed to be number one? Gabila lazim yaktulu. Siyasin tanin ita bishil gabila bitak ya bukun sila number 1 الدبر بعض الناس. النمرة 2 يعني يكون الجيش كفاية كده لنفسك ما يكون جيش بتاع شعب. وده أجار نينا ما دايرين جيش ده يكون جيش بتاع شعب. دايرين قبيلة ده يكون ما في. والبقتل القبيلة ده شنو؟ ده لو حكومة تكال يكون عنده شركات يكون عنده أجار كفاية للناس عشان جو ده يكون ما في. أجار مشاكل ده كله ده جو. يا زول بيشيل قبيلة بتوع يمشي شاكل معنا لو لقى كرسي خلاص. الباقي باكل فوق لو شالوا برا بلد معنا عشان المشكلة بتاع شنو بيجا ما عندهم حاجة. حكومة كليل بالشغل يقول ده أنا حكومة بتاع الجنوبيين ولازم نشغل للجنوبيين. نمرة 2 لو حكومة ما قادر كمان تجيب سلام كليل شعب لنفسه يعمل معادلات بتوع يجيب سلام لنفسه في كل ولاية يقول يا جماعة المشكلة بتاعنا مع الناس فلان شنو لو بيجا ما بسبب أنا خلاص ناس يقول خلاص ما عندنا مشكلة مع الناس فلان لو سياسيين لو مشكلة هناك فإنه مشكلة في جوبا ما يدخل نفوذنا فوق مشكلة ده يا مشكلة بتاع شعب تاع جنوب السودان وجد سكو كول ديفايد اند رول في ناس ثاني بيدخل ساكت قال مشكلة ما كده لو إذا بس أزول مشكلة بتاع ما أزول ده شنو قال ولا أنا ما عندي مشكلة ما هو تكا بتاع ما شنو ده تعلمات جا من مال كده زول ده بديك شنو ده شباب تاع جنوب السودان هذا شاكل لو ما يكون حكومة ما في واحد من شباب بيدخل فيه إذا بقول برا من البرنامج ده المشكلة بتاع جنوب السودان ده مشكلة بتاع سياسة بس ما في قبيلة عنده مشكلة مع قبيلة كان لكن في ناس بليز ناس قال عمل كده تبي شاكل وذاته الناس اللي كتلوا في زمن ده شاكل ده يلا ما لك واحد هذا ما جاب بالناس قال يلا جانا بتاعهم كان قاعد يشاكل زمان ما في ناس ما روانت ساكت في ناس ما ده الزمن بتاع 21 سنة ده بتاع 83 ده ناس عنده فايدة لكن ناس ما تنوز ما عنده فايدة. so الحاجة دايرين نقول للشعب كله خلينا نتكلم على الصوت بتاع ويدا وسلام ونتكلم برنامج بتاع سياسي لو بيجا زي ده الجنوب ما بنفع كله. Thank you. Alright, thank you very much. ده رسالة قوية برضو جاي من ديفيد ماغوك هناك في مدينة واو. We leave it there for today. Thank you for being part of the dawn. We've come to the end of it. Do join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and also beyond the borders. Up next, news in Arabic with Al-Sheikh Shol Ajing on behalf of the Dawn team. Geoffrey Amanya, Darlington Moses, and producer Barry Johnson. My name is Emmanuel Joseph Akile. Have a good day. We meet again tomorrow.